Ça va? Tu as vu mon mail hier?
It's working, this one? Can you double check this one? Yeah, hello, we are about to start. Can you take your seat and we will start? No, just to let you know, the translation is also available, so don't worry. Feel free to express yourself. Okay, can you just share the, yeah. So thank you very much. We are very pleased to again convene together to share experiences between countries in Western Africa. About please, Emmanuel, can you join the panel for the opening? To share experiences between two countries, Senegal and Nigeria, about the LTV and LTS elaboration. So with that said, I want to hand over to Madame Fatima Dia, one of our ambassadors of the initiative that has been launched in Senegal, but also Emmanuel Sek, the new director of Enda Energie, to just say some words to help us to start the said event. So with that said, Madame Fatima, you have the floor. Merci beaucoup, Samba. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est pour moi un réel plaisir et l'insigne honneur aussi de représenter les ambassadeurs de l'initiative au Sénégal. Nous sommes au nombre de 5. Il y a un ancien ministre, un ministre d'État, Abdou Fall. Il y a un professeur d'université, Thierno Gaye aussi, qui est spécialisé sur les questions d'énergie. Il y a Madame Mariem Sow, qui est directrice de Enda Pronat. Et il y a le président de l'Association des maires du Sénégal. Ça vous donne un peu une image de la démarche que le Sénégal a eu à développer en la matière, d'avoir un peu ces anciens qui ont eu à travailler sur ces questions-là et de faire valoir cette approche participative, intégrée, parce que nous savons que cet exercice d'élaboration d'une vision long terme suivi des stratégies a été lancé avec l'accord de Paris. À Glasgow, ça a été reconfirmé. À Sharm el-Sheikh, oui, à Sharm el-Sheikh aussi. Et il a été demandé à ce que les pays s'exercent au développement de cette vision-là. Le Sénégal a eu à avoir un accord avec des partenaires pour l'accompagner justement dans l'élaboration de cette vision à long terme qui intègre les préoccupations climatiques dans toute stratégie de développement, développement durable, préoccupations stratégiques qui signifie mieux connaître justement ces questions de changement climatique et voir comment les intégrer dans les différents secteurs de développement. Parce qu'on parle de transition juste, on parle d'émissions, d'activités avec une sobriété carbone ou une résilience au changement climatique. Il y a lieu donc de revisiter les approches classiques que nous avons connues depuis le début de nos processus de développement. Et ce travail-là doit être fait avec les différentes catégories d'acteurs. C'est ainsi que, je pense, l'exercice a commencé il y a 1 an, je crois. Il y a 1 an, et tous les acteurs, toutes les catégories d'acteurs de développement, depuis les acteurs de la société civile, les collectivités territoriales, le secteur privé, l'administration, bien sûr, comme elle était la recherche scientifique. Et ça, dans le but de travailler avec tous les secteurs de développement, comment faire valoir justement des alternatives aux pratiques que nous avions. Des alternatives en termes de technologie, en termes d'approche, parce qu'on parle d'éco-construction, de co-construction,
de co-construction pour avoir justement toute cette dynamique de transition juste. Le mot juste est important parce qu'on estime que dans la dynamique de ne laisser pour compte personne, il faudrait que du bas, comme on dit, de la strate la plus basse au niveau social, qu'elle fasse partie de la définition des priorités. Et c'est fondamental. Et ces priorités-là, pour les définir, il faut intégrer aujourd'hui cette préoccupation climatique. Parce que je pense que sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan connaissance, on ne peut plus remettre en cause cela. Parce qu'on le vit de manière quotidienne. On a souvent aujourd'hui, au niveau des administrations centrales, on est toujours d'accord. J'ai l'habitude de dire qu'on enfonce des portes ouvertes entre nous. Il faudrait partir des besoins des populations les plus vulnérables sur ces questions-là. Et puis, non seulement elles sont les plus vulnérables, mais elles seront aussi des acteurs importants dans la réalisation de ces stratégies, dans la mise en œuvre de ces stratégies. Donc, pour élaborer cette vision, je pense qu'au niveau du Sénégal, l'exercice est très avancé. Nous avons notre plan stratégique PSE, le plan Sénégal pour l'émergence, qui sert de base, mais qui doit être enrichi avec la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Donc, voilà un peu comment cela a été enclenché au Sénégal. Et là, nous sommes dans une phase où le rapport a été validé. On est en train de voir comment, et je pense aussi qu'il faut remercier Enda et IDDRI, qui ont été les bras ouvriers, si je peux l'appeler ainsi, pour l'élaboration de ce rapport-là. Et c'est IDDRI parce qu'ils ont une grande expérience sur ces questions-là. Enda aussi, sur le terrain, au niveau du Sénégal. Ils ont eu à travailler avec énormément d'acteurs. Et je pense qu'il faut remercier cette initiative-là. Et surtout, je tenais personnellement à ajouter quelque chose. On vient d'avoir du concret. On dit toujours action, action, action. On a du concret. Il y a encore des sommes qui sont mises sur la table, comme on a eu à le connaître à Copenhague. On espère que cette fois-ci, les sommes qui sont mises sur la table pour ce fonds concernant les pertes et dommages, on saura comment les exploiter. Parce que l'avantage que nous avons, nous, pays en développement, c'est que nous sommes venus à un moment où la planète a été vraiment éprouvée par des pratiques qui sont dépassées aujourd'hui. On ne peut plus continuer. Et nous, l'avantage que nous avons, c'est de ne pas refaire ces mêmes erreurs-là. Qu'on soit pays producteur de pétrole ou de gaz, comme le Sénégal aujourd'hui, on s'en réclame, comme aussi le Nigeria qui va nous présenter aussi son expérience. Donc, il faut savoir comment les exploiter. Et les modes de production, de consommation et d'exploitation, on sait aujourd'hui que sur le plan scientifique, il y en a qui sont moins productrices, émettrices de gaz à effet de serre. Donc, si on doit travailler sur ces questions-là, on ne devrait pas faire l'économie de ces éléments-là. Voilà, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, l'introduction que je voulais faire sur le sujet qui sera très intéressant parce que c'est un sujet d'avenir pour le Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much, dear Ambassador. My words will be very short. It's a word of greetings from Enda, but particularly thanking all of you who have attended this side event. We will thank our government who relied on Enda to do this work in defining or elaborating this vision with all the key stakeholders. Thank the government of Nigeria who joined here to share experience, but also as we are in a partnership process, I would like also to thank IDDRI, who joined, with whom we had a good partnership to co-construct this vision. To extend the thank to AFD, ACF,
platform 2050, with whom we was in all this process, and extend it to those who join also this partnership. I will mean AFD. I'm not exhaustive, but Samba could complete me if need be. So this said, I would like to wish you all a fruitful side event, just to be short. Thank you very much. Thank you very much. I think that I really take again this opportunity to welcome and also greet all the words that has been said about the event, but also to seize this opportunity to again reconnect each other on how we can build a long-term partnership to move forward, but also for the implementation of such important strategies. I mean the LTV, but also the LTS. So thank you very much, and I think that we will have a fruitful discussion. So with that said, we can now give the opportunity to our panelists to come to the first front, and we can start with IDDRI for the moderation, but also Dr. Ejen, I don't know, from Nigeria, Professor, yes. Ejen, please welcome, have a seat. And Professor? Is that okay? Yeah. Okay, so thank you. So we will start with the first panel discussion. I will just, so I hand over now to Ari Westman. Ari Westman is a director of the DDP initiative, working at IDDRI, and also very supportive for the process that has been done in Senegal and Nigeria. Thank you. Is it? Okay, perfect. So the most difficult part of the meeting is achieved. Thanks, Samba. Thanks for joining. It's a great privilege for me to be there on this panel together with my friends and colleagues from Senegal and Nigeria. This meeting comes at a very timely moment. On the one hand, Nigeria has released its long-term strategy a couple of days ago. So the document is there. You can see it, it's real, and it's very fleshed out. On the other hand, as described just before, Senegal has completed the work on the long-term vision. And so here the idea of this panel was to try to take stock of what has been happening, and notably highlighting that obviously beyond the differences, all this long-term vision and long-term strategy process have to be country-driven. So they have to respect the specificity of the country. So the process in Senegal is not exactly the same as the process in Nigeria. But they have something really critical in common, is that they have been completely country-led. Meaning that they have been, obviously when we say IDDRI, AFD and 2050 Pathways Platform have supported, we have supported. But the process has been conducted by partners from the countries, and that's been conducted with partners from the country. And that's something that may sound obvious, but we know very well that it's not necessarily common practice, and that it has been the case in the past that these type of exercises were done from international partners. So here, the idea of this panel was to try to reflect and derive some of the lessons of these exercises. How has it been developed concretely? How has it worked? And maybe start sharing your perception about what does it change for the country to conduct it this way. So the idea is maybe just to ask first, maybe starting with Nigeria, so Eugene and Chucks to share their insights, and then we'll move to Samba to share the Senegalese experience. So maybe Eugene. Thank you very much. Just to thank the organizers for this program. I would like to take it from the statement you just made that a couple of days ago, we launched this at the AU Pavilion. Just to tell you that we've actually driven to the finishing line.
And that we came up with about 182 pages document. But we have 142 here. And this 182-page document, how do we get the message into the minds of people? And then we came up with just this page, one page that summarizes what we've done for the past 2-3 years. How did we come about this? The first leg was the development of the vision, the long-term vision. And we started at 2019 with the support of the 2050 pathways. We got that under the guidance of the federal government. That came to fruition and was submitted to UNFCCC Secretariat in 2021. In 2022, it became part of this first citizens report by the UNFCCC Secretariat before COP27 last year. So in other words, Nigeria meant what was said, if you recall, that all countries were encouraged or enjoined to come up with something before COP27. That declaration was made at COP26 in Glasgow. And so Nigeria met that finishing line as well in ensuring that it became part of the nations that had actually meant that commitment. After that, we started with the strategy. I just want to mention here, we said vision, and then we're talking about strategy. This document contains the strategy. The vision was, where does Nigeria want to be? By 2050, by 2060? That was the vision. And the strategy is, how do we get there? So in other words, the first useful step was taken. How do we crystallize and make sure that that steps come to fruition? The strategy. We engage a whole lot of stakeholders. And like you just talked about, it was country-driven. Looking at our own national circumstances in the light of the global goal, what meets our needs, while at the same time focusing on the global agenda. And so we were able to do this, working with a wholesale of stakeholders. We developed a stakeholder engagement plan. And with that, we were able to engage all the stakeholders. And interestingly, just to let you know, not less than 34 Nigerian experts participated in one way or the other. Is he reviewing or making some comment that this is what is expected of this kind of document? And so there were contributions from everyone. Take note that Nigeria is a large country. And so those experts too represented virtually every segment of the society. And then the last aspect of it, so that I don't take so much time, was peer review. Experts were invited, Nigerian experts were invited to do a peer review. Now look, yes, we've developed something, working together. What can we also give this to someone, a third eye that didn't participate in the process? And so that's also brought out the robustness of this very document. And after that, there was a validation by the larger majority of the Nigerian populace. So in other words, it came out in that manner. And not to be left out is the alignment, working together, working in synergy. And good enough, with Chuks here, we brought that synergy together to demonstrate that, look, locally, that synergy can be built. And indeed, it was built. And we came up with this beautiful piece of work. And I think countries that have not done it and look at this process, perhaps tweak it to meet their own needs. We have actually laid a beautiful foundation, a process or procedure that others can learn from. Thank you very much.
So let me see if I can complement a little bit of what Dr. Itua has said. The first thing is that I'd like to really thank Halima Bawabwari here, because she was the director of the DCC when the vision was developed. And the DCC also inherited the job of overseeing the development of the LTS. And as the director of the NCC said, one thing we can be proud of was that when the NCC took over as the apex institution of governance of climate change, there was a smooth transition of, from the DCC to the NCC. So as the director was saying on the day of the launch, it's a proof that government, even in Nigeria, can be a continuum. That the change of people in the helm of the affairs or the transfer of the process from one institution to the other can be achieved seamlessly. And one of the reasons why this happened was that Richard Barron was actually quite patient with us and allowed this country-driven to be very, very real in nature, so that there was not such a hard line stand that we said we're going to finish the document by so time, and therefore it must be finished. He was sympathetic to the political dynamics and gave that liberty for us to make the transition, therefore extending the timeline. The other thing that is worth mentioning is that both when the auspices for the development of the LTS was in the DCC, under the Federal Ministry of Environment, and when we moved to NCC, we had two major important bodies which I recommend every other developing country to form. The one is the steering committee. The steering committee comprises top directors from about maybe 14 ministries in Nigeria that met regularly to steer, to question our data sources, our assumptions, and make input. Below the steering committee, there was another committee which also met, the technical committee, which comprises people much lower in the cadre in the various about 14 or 20 ministries. And Halima then was insisting, and then Abiola were after her, that we should also have people from the private sector, from the academia. And so they met regularly to, guide us. And that's why we can truly say that the document that we produce is the voice of Nigerians, and therefore distinguishes itself from the precursor, which is the Energy Transition Plan, which is a very good document, but be produced by a smaller section of people driven by McKinsey, which was launched, which formed the basis for which Nigeria made the net zero. But when we then opened the process for the LTS, we found that as good as that ETP document was, it ignored an important subsector in the Nigerian economy, which is the AFOLU. And so it was difficult to understand how we could have made a net zero target without the AFOLU, which is actually the biggest source of the subsector emission in Nigeria. Of course, if you do aggregate emission, it's still energy. But if you now go like waste, like gas, oil and gas, transport sector, then AFOLU is the highest. Okay, so the LTS that we have done now integrates back AFOLU emissions, which then means that the baseline for reducing to net zero becomes harder than was predicted or thought when the ETP was designed. The other thing also is that when we did an expansive emission analysis for using the same baseline as 2018, which was the basis for the NDC, we found actually that Nigeria's emission was higher than was reported in the NDC. And this is because, again, we went much deeper into the AFOLU, but also the transport sector. And we could only do this because we had indigenous technical people doing the analysis. So one lesson is that it might take a bit more time if you have local experts, but you might also get better and more expensive results. But we couldn't have achieved this if somebody like Hans Verum, who led the technical analysis of the NDC, was a bit offish. But he was holding our hand from day one, gave us all the assistance we needed, the data that guided the development of the NDC, which made life much easier for us.
So another lesson is that we can still achieve collaboration between the technical people that did previous work and the technical people that are doing the new work. I know I don't have the quantitative figures in my head, but it seems to me like up to 80% of African NDC have been written by modeling or modelers outside of Africa. And so this LTV and LTS distinguishes itself as the first set of documents, apart from the one in South Africa I know, where the technical experts and modelers have come from within the country. But this has only been possible because Henri, has an extensive network of collaborators that he kept referring us to. So when we're trying to develop our understanding of how to do leap modeling, he took us to Argentina. And he also took us to Charlie Heaps, the author of Leaps himself. So we had a series of sessions because at a certain level, we're also learning, doing by learning or learning by doing. So I would really say that I thank these people for the respect they showed and their patience. Henri in IDDRI, Richard Barron, 25th Pathway, Hans Verum, but also the understanding that Halima and her team in the DCC and NCC gave us, and believing in us, as Samba was saying. The government believed that we could do this. They could have said, well, you don't have the capacity. You're going to be learning by doing. We want this quickly. But they showed a lot of patience. They were very strong on us sometimes, Halima especially on me. But at some point, they showed me the patience and then held my hand. And we developed now what I think is a truly, genuinely solid document. So that's some of the lessons that I can reflect from the process. If you have a bridge builder, somebody like me, who could speak English language, with whom we have worked in the IPCC circle, supervising a group of Nigerian academics, then that could also help. So I would say that Enda should not do this alone. I should reach out to academics in Senegalese universities because there's a need to build capacity within the university system as well. Thank you. Thank you very much. Handing over directly to Samba to share the Senegalese perspective. So thank you again, Henry, but also I don't have too much to say, but I think that everything has been already said. But I would like just, as you were mentioning, we just welcome one of our ambassadors from the research perspective, just to say that the case of Senegal was also a bit innovative because we have set up, as you mentioned, a pool of 5 ambassadors, including research, policymakers, local actors, but also private actors, so to help us to better inspire our policymakers. But just to give a sense of the innovative way that we have been able to construct the LTV, first, what we call the co-construction. It's not only Enda who is leading the process, but we have a bunch of 5 working groups led by specific institutions in Senegal. So it's not only research, but also from the public service also. And the second one is also we managed to include in this thematic working group experts that are well known in the thematic, but also local non-state actors. So this is one particular thing, because we all know that it's not easy if you are doing such kind of expertise-oriented process to include and to hear from non-state actors. And the third one also is that since we are working in different transitions, including energy transition, agriculture, industry, it was a bit difficult, but we managed to include and to consider all the challenges that the country is facing, because we have done a true in-depth analysis of what are the main challenges, but also what are the opportunities. And it has been done also by and with national groups. And it is very important. And last but not least is the alignment, because Senegal has already established its what we call the PSE, the Emergent Senegalese Plan,
and they are now working toward the third generation in terms of action plan. So it's really timing because we are working with what we call the National Planning Division, and they were not part of the process in the steering committee at the beginning. But after a true analysis, we thought that we will make a mistake because the mistake would be just how to implement, and if they haven't been there at the beginning, we will miss the trend. So they were part of the process, and they managed to include all the orientation for the LTV process. So I think that just for the sake of time, in terms of innovation, it was very great. We developed the synergies between, and I forgot it, the Ministry of Environment, but also the Ministry of Petroleum and Energy, because we know that sometimes it's a bit difficult, but these are the two-line ministers that are coordinating the whole process. So, and I think that in terms of lesson learned, it is always good to make the two ministries to work together and to share their views. But in terms of value added, the first one, I think that is the JETP. I think that JETP was something that we are talking about a lot, but one of the main requirements of the JETP was to finalize this LTV before the COP. And we have a summary of this LTV. It's already, we have it here, but also it's the report also is done, it has been validated. So we will continue through, because since it is a very important document, it will go through the policy process to have a final validation at the higher level. But JETP was the first requirement, so we need to have the LTV, it is done. And the second one is how to develop in terms of value added. The main objective of this process was not just to elaborate LTV or LTS. It was to establish a long partnership process with national experts. It is our objective. So how to establish a constructive way of developing national process to undertake any kind of policy, climate policies, processes. So now it is the main, I can say, added value of this process. And the second one is how to change the way of planning, because we know that most of the time it's only up to 2030 or 2035, and I think that we have sometimes even discussed very deeply with the national planning, because look, if we want to contribute to the carbon neutrality, we have to change our way of planning. And at that time, it was difficult, but we managed to have the time horizon until 2050, and it was not easy at all. But as it is one added value that the Senegal can be very proud of it. And last but not least is the integration of the demand, because most of the time, such policy process are being overlooked in only energy sectors or something like. But we do know that, and Enda also has a long background in other sectors for how to comply with the energy demand on agriculture, industry, infrastructure, and even waste sectors. And the thematic working group has been established to comply with this need coming from this sector. So really, this process helps us to develop local expertise in such area, but also to develop network within Africa. And I think that in terms of lesson learned, we can really, with Nigeria, help to scale up this process with the whole Western Africa, to help also our regional body to come up with a regional LTS strategy. Why not? So maybe I can hand over to Henry, because we have a lot of questions coming and we will be able to reply back. Thank you very much. Thank you very much. Unfortunately, we'll not have time to take all the questions that are raised, but I'm sure that I will have opportunities. Just want to reflect on what you were saying, and just, I know that everyone, you have a lot of things on your plate, but I would like to add something, which is you need, as you were saying, to share these lessons.
and there are some lessons. And again, acknowledging the differences, we see that the process in Senegal is not exactly the same as the process, but they are built on common principles. And I think that sharing these principles in the region, but honestly, even beyond the region more globally, the lesson from this process would be extremely valuable. Stressing one point, which I think is critical, which is that the LTS, yes, it's a document. It's very important to have a document. But more importantly, it's a process. And the value lies much more in the process that is being established and the quality of the process than only on the document. The document reflects the value of the process, and it's primarily an effort of building the adequate capacities in the country, because all these efforts that we're talking about, they are efforts that will develop over time. So the continuity of the process is something that is very important. And here, I'd like also to acknowledge that this has been possible notably thanks to the support of the French Development Agency. From the beginning, this project, which is in Senegal and Nigeria under the umbrella of this, on the same umbrella of a partnership with AFD, has been built on the idea that this is primarily a capacity building project that has the time, so it's a 3-year project in all cases. Having 3 years to develop the work is not always the case, but that's what's needed if we want to establish robust capacities. And that's something that is meant not only to deliver something at the end of this project with the ticking box exercises you were saying, but really to create the conditions for having continued processes inside the countries over time. So hopefully this is on your milestone. It's great that we have the opportunity to celebrate these milestones, but we know very well that as soon as you will go back to your country, then the question will be, what's next? How do we build on this to continue working for these countries? So with that, I propose, because we have the second panel, that we close. We move to the second panel, but again, thank you very much to both of you and congratulations for the hard work done so far. And I can. Yeah, thank you again. So, so maybe we'll welcome Antoine to start the moderation of the second session. And for that, we will start with Nicolas. Please join the seat. Okay, let's do that. Thank you again. So, Nicolas, please have a seat. Richard? Yeah, Richard, please have a seat. So we have IDDRI, IFD, and also 2050 Pathway Platform. So this session will be moderated by one of our finance experts in Senegal, working at the National Committee on Climate Change, but also senior policies on climate, ex-finance. I will hand over to Antoine. Thank you, Samba. Yes, we're still lacking one Senegalese colleague that is working at the Ministry of Finance, because we will talk about finance, and although we know that the support from other partners is important, better really focus on what we can do into the country. So the first panel has really explained the process, like you say. How did they get there? What did they do? Who was involved? And we all find out that it was really a good job. But something is also true, and you say it. It's only going to be a document if we stop here. We don't want that. We want it to be something concrete. And to be something concrete, we will need, of course, a lot of capacity building, more streamline, and also more integration of various sectors. And I think that the most important sector on all of that is Ministry of Finance, because they are the one that going to put their hand on the pocket or into their pocket to bring about something to start with before expecting to get something from outside.
But there is also a very, let's say, deep concern, considering the context of development in Africa, where you have difficulties of access to energy, is still lacking. Energy, development of agriculture. If we go into this kind of long-term climate vision development, and we expect that we could have, like, call upon our partner to help financially, what would you, and I'm going to ask each of you, what would be the best way to achieve that? Like supporting those countries to be able to move from the paper that we are talking into implementation. Who's the first? On we go. Good afternoon, and thank you for the invite. Thank you very much, Antoine, for this introduction. I would like to start that there is a rule at the 2050 Pathways platform that I'm breaking now because there are no women on this panel. I just wanted to say that. But I'm happy to contribute to the discussion. I wanted to bring it back to the long-term strategy discussion we just had and give you a few data pointers because there are important considerations and important gaps between what we do in the LTS domain and what you said we need to actually move onward with implementation. So of course, the long-term strategies are there to bring us the awareness about the structural changes that are needed. So they're going to be winners and losers across several sectors. We hope mostly winners, but even though 65% of the LTS that have been submitted do include macroeconomics, anticipating, for instance, some positive GDP impacts of the strategy, they actually don't unpack those numbers to indicate who's going to gain, who's going to win, what is the timeline, what are the pluses and minuses to be anticipated. But the transition is not so much to be seen as a cost, but as an investment. But having said that, doesn't necessarily make the Ministry of Finance ready to go in. They need more information, more data points for this. And again, the synthesis reports from the UNFCCC gives many mentions of the elements that are included that are entirely relevant to this discussion. So we have changes in sectoral economic outputs over the years, employment and trade patterns. But whenever we talk about high cost or high benefits of the transition, these numbers are not unpacked. It's difficult to see where could be the budgetary contribution, for instance, of the transition to the actual budget and to allow this to move forward. Likewise, 81% of the long-term strategies mention just transition, but actually mostly leave it at that. And so we also need to unpack this in what it means in terms of distribution of income, who's going to be affected. You mentioned access to electricity, which is going to boost development. If there's going to be a higher price of electricity, how is that going to be accommodated in this access, and so on and so forth. On the finance of the LT-LEDS, again, everybody mentions the importance to look at the financing needs of the strategy, and 30% of the strategies offer costs, but these are headlines, and the costs are actually not unpacked. So I think it's going to be quite important to actually move this along a little bit, and the JETPs, of course, force those conversations to be much more pragmatic, but also quite focused on certain sectors, so we have to be mindful of the broader picture. The country support platforms that I think are being established to bring together the financial partners are also quite important. Now, I'm going to stop by saying that at the 2050 Pathways platform, we do our bit in trying to unpack this. We have worked on what we call a finance dashboard for the long-term strategies. And it's a tool that allows the ministries of finance to be there from the start and ask their own questions from the exercise. Questions that relate to taxation, that relate to trade balances, and not just a big GDP number out in 2050. And unpacking this, starting at that level, I think is a useful start. Thank you. Thank you. To make the transition, I think the difficult thing in this work is how to build up a strategy for
mobilizing resource. Of course, like we said, it will be really nice to have the Senegalese. Yeah, he's coming. We know that this document, I don't know the one of Nigeria, but the one of Senegal has not so ever any single digit that's saying that for this sector, this is what we expect we're going to put in. But it's going to finalize the document, we will need to work on that strategy. And it's depend to how best we can expect from our partner to go with us. So my following question is, how can we ensure that international cooperation really integrate national transition a priority while you are ready to, give a hand on this thing? Ok, merci. Je vais peut-être aller en français, profiter de la traduction. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Guichard, le responsable de l'équipe Énergie de l'AFD. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de participer à ce panel et à cette discussion sur ces deux très beaux exercices DDP Nigeria et Sénégal que l'AFD a eu la chance de soutenir. Et on est très fiers de l'avoir soutenu quand on voit la qualité des travaux qui ont été menés et les premiers résultats qui sont notamment présentés à l'occasion de cette COP. Peut-être juste en deux mots vous dire que l'AFD est effectivement un des bailleurs qui peut soutenir ce genre d'approche. On intervient sur le financement de la transition énergétique dans beaucoup de pays et principalement en Afrique. On est présent notamment au Nigeria et au Sénégal depuis de longues années sur le secteur, avec beaucoup de projets d'infrastructures et de coopération technique qui ont été financés. Et puis, évidemment, en particulier, ces deux exercices, et encore merci à Enda, au CCCD, à l'IDDRI pour la qualité des travaux qui ont été réalisés. Alors, pour revenir à votre question, je pense que sur le financement de ces approches de transition juste notamment, on voit évidemment, ça a été mentionné, qu'avec ce modèle et ces nouvelles approches de JETP depuis 2 ans, le sujet a pris évidemment une importance dans les discussions, un momentum politique très fort, qui nous bouscule d'ailleurs un peu en tant que bailleurs, parce que c'est vrai que nous-mêmes, en interne, on a tendance à travailler un peu en silo. On avait l'habitude, nous, division énergie, de travailler plutôt sur des sujets techniques, sur des sujets de schéma directeur, de mix énergétique. Mais on doit beaucoup plus aujourd'hui travailler avec nos collègues des divisions santé, des divisions éducation, agriculture, de la recherche également. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous challenge, qui nous oblige à évoluer. Et je voudrais dire que côté AFD, peut-être quand même, on avait, avant même le premier JETP sud-africain, on avait quand même commencé à travailler sur ce registre-là dès 2019-2020, typiquement en augmentant nos financements pour ce type de travaux prospectifs, d'analyse long terme, avec une facilité qu'on a montée pour ça qui s'appelle la facilité 2050. On a pu accompagner beaucoup d'exercices au Sénégal, au Nigeria, mais aussi en Ouganda, au Maroc, avec des beaux résultats aussi qui vont être annoncés pendant cette semaine sur ces autres pays. Et je pense qu'une des façons d'adresser ce sujet-là, puis de pouvoir mobiliser les bailleurs, c'est vraiment de développer ce type de vision long terme, de stratégie long terme, d'approche très participative qui s'intéresse du coup vraiment aux spécificités de chaque pays, au contexte de départ, aux sujets clés, et du coup élaborer ensuite des trajectoires qui soient adaptées à ces contextes comme vous le disiez. Et si je prends l'exemple peut-être du DDP Sénégal, que je connais un petit peu mieux et j'ai eu la chance d'en discuter aussi à Dakar il y a à peu près 1 mois, j'étais vraiment impressionné à Dakar de voir la qualité sur le terrain du travail qui a été mené, la façon dont le process très participatif qui a intégré vraiment l'ensemble des décideurs du secteur, d'autres secteurs, la société civile, les collectivités locales, font que ce travail était vraiment au cœur de toutes les discussions qu'on a pu avoir durant la mission. C'était vraiment impressionnant. Et mon impression était que une des raisons pour lesquelles, après quand même une phase de négociation assez longue, le JETP Sénégal a pu être annoncé au mois de juin, c'est que justement les travaux qui ont été menés à travers ce DDP, notamment les réflexions, les ateliers, les phases d'analyse sur la vision long terme, les priorités, les enjeux clés de la vision énergie du Sénégal qui ont été menés en début d'année notamment, ont permis un peu de faire évoluer la discussion qui avait lieu sur ce JETP, d'une discussion purement technique, un peu crispée sur un pourcentage d'énergie renouvelable dans un mix, bon, qui est un sujet en soi important,
mais vraiment à une discussion de fond, c'est-à-dire sur les enjeux clés pour le Sénégal. Quelle est sa vision des enjeux clés? C'est-à-dire là, on a parlé du coup de sécurité énergétique, de coût de l'énergie qui doit être le plus bas possible, notamment pour les plus vulnérables, d'accès universel à l'électricité le plus tôt possible, d'industrialisation, de chaînes de valeur locale. Voilà, les enjeux clés pour les décideurs et pour l'ensemble de la société sénégalaise sur l'énergie. Et du coup, une fois que ça, c'est pris en compte dans une sorte de vision long terme, alors on peut revenir aussi à des questions plus techniques, c'est-à-dire à optimiser les choix techniques, les choix de mix qui permettent d'atteindre cette vision long terme. Et je pense que du coup, et ça permet du coup de nourrir aussi une forme de prise de décision politique. Le politique peut à nouveau prendre, y compris des décisions ambitieuses sur le plan climatique, comme ça a été fait au mois de juin avec cette annonce de 40%, parce que c'est nourri d'une vision long terme et ça peut être ensuite décliné aussi en différents types de scénarios pour parvenir. Et du coup, l'annonce ou l'ambition d'un pourcentage de NR, par exemple, dans un mix, devient une étape d'un processus beaucoup plus long et beaucoup plus construit et qui est vraiment en phase avec les enjeux. Et du coup, qui permet aussi, pour revenir à votre question, d'aller ensuite chercher des partenaires pour nourrir les phases de mise en œuvre, pour nourrir les plans d'investissement qui découlent de cette vision et de cette stratégie long terme. Et peut-être pour finir là-dessus et laisser la place aussi au... J'ai parlé du Sénégal, mais pour revenir aussi au Nigeria, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus qu'il y ait un JETP qui soit signé dans un pays pour que ce type de travaux-là, prospectifs, avec une vision, une stratégie, qui ensuite certainement vont être déclinés en plan de mise en œuvre, en plan d'investissement, c'est vraiment des logiques et des approches systémiques qui permettent ensuite de venir chercher et de mobiliser une grande variété de partenaires, classiques, secteur privé aussi, pourquoi pas d'autres types de partenaires, pour venir soutenir une ambition très forte. Et je pense qu'au Nigeria, la qualité du travail qui a été fait, même si pour l'instant il n'y a pas d'approche JETP au Nigeria, va permettre aux partenaires de se mobiliser aussi pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et l'AFD, évidemment, sera aux côtés des autres partenaires pour le faire. Merci. Merci, merci. Et je vais terminer par vous, M. Westman, mais je voudrais accueillir d'abord la partie sénégalaise. Babacar, nous savons que le Sénégal a une très grande expérience sur la planification et la budgétisation per se. Mais dans ce que nous sommes en train de chercher ici, dans une vision à long terme, qui, au départ, on pensait que c'était seulement une affaire d'énergie. Mais tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité, il va falloir faire appel à beaucoup de secteurs. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'aligner avec ce qu'on a comme système de planification ou bien de budgétisation au Sénégal? Parce que, évidemment, les premières ressources seront des ressources nationales. Comment pouvez-vous nous aider à comprendre si on valide ce document et que ça devient une stratégie nationale, comment est-ce que nous pouvons espérer avoir les semences pour la mise en œuvre au point de vue financier? Merci beaucoup Antoine, je suis très ravi de retrouver ce groupe-là ce matin. Je voudrais aussi présenter mes excuses pour le retard. Indépendamment quand même de ma volonté, j'ai eu quelques désagréments à dernier moment, mais je voudrais sur cette question-là assez large, axer mon intervention sur peut-être 5 points maximum pour permettre de dire quelle est la réponse structurante que le gouvernement du Sénégal compte apporter à cette problématique-là. Nous sommes conscients que quand nous parlons de financement ici, on est dans la perspective, on n'est pas dans une stratégie de maturation qui nous permet de façon cohérente à l'intégrer dans le budget, peut-être l'année prochaine ou bien les 5 années à venir. Donc il nous faut développer une stratégie globale. Cette stratégie-là, elle est axée sur 4 points. La première, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Dans le quotidien, c'est vraiment la gestion budgétaire, dans la programmation. Ce que le gouvernement du Sénégal a fait, c'est peut-être 2 choses. C'est d'abord de travailler à ce que dans le cycle du budget, que tous les projets climato-sensibles puissent être intégrés. Nous avons produit cette année, par exemple, le budget vert, qui est un document annexe, qui permet à la fois de faire le check-in sur les projets climato-sensibles, mais qui permet aussi de porter le plaidoyer sur les problématiques de financement. Parce que les problématiques de financement sont quand même des problématiques réelles. Le deuxième aspect, c'est que nous avons aussi vu qu'il y a beaucoup de financements qui sont mobilisés, mais il n'y a pas de dispositifs de catalyseurs qui permettent un peu de retracer tous ces financements-là. Nous avons institué au Sénégal ce qu'on appelle le cadre national de financement durable,
qui veut catalyser à la fois les financements privés et les financements publics. Mais ce cadre-là aussi intègre les financements des collectivités territoriales. Parce que n'oubliez pas qu'on est, nous, dans un système décentralisé où les collectivités territoriales ont de plus en plus de missions. Et parmi ces missions-là, la levée de fonds. Mais malheureusement, ou bien heureusement, ce dispositif-là n'intègre pas la dimension risque en tant que tel. Nous travaillons sur un troisième aspect qui constitue l'identification des risques. Une chose est d'identifier les risques, une autre chose est de les quantifier et d'y travailler pour qu'à l'avenir, qu'on puisse les intégrer de façon budgétaire. Le quatrième aspect, c'est vraiment dans le cadre du partenariat. Vous avez parlé de IDDRI. Nous avons des partenariats bilatéraux, nous avons des partenariats multi. Toutes ces choses-là, on a besoin d'avoir quand même une cartographie très claire pour qu'à l'arrivée, la levée des fonds puisse être quand même quelque chose de très facile. Nous avons aussi récemment au Sénégal organisé un forum sur le climat, ce que nous appelons le financement de l'action climatique. Pour nous, l'action climatique, elle est globale. Comme vous le dites, ça intègre plusieurs secteurs. Il faut qu'on assure le dialogue des secteurs. Mais de façon globale, on est arrivé à un certain nombre de conclusions. Si nous voulons aujourd'hui lever des financements, nous sommes convaincus qu'il y ait des garanties de financement. Sur les garanties, on est en train de faire un dispositif. La Banque mondiale nous a récemment appuyé pour quand même avoir un fonds qui permet quand même de gérer cette garantie-là. Nous travaillons aussi dans un dispositif de banque verte avec la banque, une banque verte qu'on va instituer selon l'expérience américaine pour pouvoir quand même essayer de pouvoir lever ces fonds-là qui existent, qui malheureusement ne sont pas levés par nous, ni nos secteurs privés, ni par le secteur classique que constituent les banques. L'évaluation des risques climatiques aussi constitue un enjeu de taille. Dans le décret qu'on a institué pour qu'on peut faire le check-in sur tout le cycle de vie du projet, on s'est rendu compte que parfois il y a des risques qui sont identifiés mais qui ne sont pas bien quantifiés. Alors quand moi je suis budgétaire, parfois tout le travail de backup que vous faites pour dire voilà le risque, voilà les impacts et tout ce travail-là, je ne peux pas le comprendre. Mais j'ai envie de comprendre du point de vue coût, qu'est-ce que cela va nous coûter, mais aussi du point de vue de la prise en charge des actifs non financiers, qu'est-ce que cela va coûter. Pour nous, aujourd'hui, au Sénégal, il ne suffit pas de construire des infrastructures, mais il faudrait aussi que la dimension gestion durable de ces infrastructures-là puisse être un fait. C'est ce qui nous a poussé dans le BRT, dans le TER et dans tout ce qui est système de transport pour mieux prendre en charge la dimension service transport, à aujourd'hui avoir une stratégie dédiée qui intègre ces aspects de financement durable, mais ces aspects aussi de changement climatique et de verdissement de l'économie. L'autre élément qui est aussi important pour nous aussi, c'est l'assurance indiciaire. Nous avons un secteur privé, un secteur public, un secteur primaire qui est encore très traditionnel, qui fait face à des intempéries. À chaque fois qu'il y a des problèmes de pluviométrie, ces cultivateurs-là sont en danger. L'agriculture est menacée, le secteur primaire est fragilisé. Il nous faut réfléchir sur un système d'assurance très accessible. L'assurance indiciaire, on est en train vraiment de travailler à ce que cela soit être rendu très micro, mais accessible à ces populations-là, qui constituent les cibles pour lesquelles nous travaillons. C'est bon. Voilà en gros ce que je voudrais dire sur la problématique. Je ne sais pas si je suis vraiment dans le sujet. Oui, voilà, je suis venu à retard, mais voilà un peu. J'ai envie de dire le ministère des Finances et du budget du Sénégal quand même est en train de travailler pour une coordination de toutes ces activités-là. Le cadre national de financement durable, c'est une instance qu'on a mise en place, mais qui doit avoir un niveau de maturation qui permettrait demain de pouvoir être un dispositif qui catalyse tous ces investissements-là pour que véritablement la dimension verte, la dimension climat de façon générale puisse être une réalité dans tous les projets et programmes que nous déroulons. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Avant de revenir au mot de la fin, je voudrais, M. Westman, vous demander, d'après ce que M. DIOUF a expliqué, nous savons que ça c'est une vision à long terme, 2050. La phrase est tellement belle que quelquefois les gens n'y croient même pas. Maintenant, à partir de la vision, si on a une mission et qu'on arrive à définir des actions ou bien des axes prioritaires, mais que le problème dominant est la mobilisation de ressources, pensez-vous qu'il faut nécessairement, et contrairement à ce que M. DIOUF a dit,
avoir une gouvernance, c'est-à-dire essayer de créer une gouvernance à part pour gérer au mieux comment atteindre cette vision. Parce que ce qui va se passer, et je l'ai entendu hier à un panel où un ministre des Finances se plaignait que devant le GCF, devant le Fonds vert climat, qu'eux, ils ne comprennent absolument rien sur ce qui se passe parce qu'on a tout mis au ministère de l'Environnement. Dans un pays, ça ne devrait pas se faire. Tous les ministères, tous les secteurs devraient travailler ensemble. La grande faute, c'est qu'on a tout mis, on a cru que la question du climat, c'est une question environnementale, alors que c'est une question de développement. Qu'est-ce que vous préconisez pour vraiment s'aligner aux priorités nationales? Cet appui-là, jusqu'où est-ce qu'on peut l'espérer? Comment est-ce que ça va être développé et tout? Parce que Enda est bien sur ce que Enda fait, mais est-ce qu'il y a nécessairement un besoin de créer une autre gouvernance pour mieux capter sur ce que M. DIOUF a dit? Merci beaucoup. Et le fait de parler en dernier, ça a un avantage qui est que beaucoup de choses sur lesquelles je voulais mettre l'accent ont déjà été dites, donc ça me permettra de ne pas réinsister dessus. Je voudrais donner peut-être trois éléments rapides pour essayer de répondre à la question qui est soulevée. Un, le contenu. De quelles informations on a besoin? Et je pense que ça a été dit très clairement. Quelles sont les informations qui sont utiles en sortie de ce type d'exercice pour être utile pour les décisions financières? Et là, pour le coup, je voudrais quand même être d'accord avec ce qui a été dit, et je pense qui est évident, mais c'est que ces travaux sur les stratégies qu'on mène ne seront utiles que s'ils peuvent être utilisés et appropriés par notamment le ministère des Finances. Sinon, ça reste effectivement dans le giron du ministère de l'Environnement, ce qui est très bien en soi, mais complètement insuffisant. Ça a trait à quel est le contenu des informations qui sont fournies. Et là, par exemple, ce que Richard a souligné en introduction, le fait d'avoir des évaluations macroéconomiques agrégées sur ce que fait la transition, je pense que c'est inutile, ou en tout cas très largement insuffisant. De quoi on a besoin? On a besoin de fournir une compréhension fine des transformations qui doivent avoir lieu. Et à ce titre, la vision, ça ne peut être qu'une étape. Tourner une vision, si on donne une vision au ministère des Finances, ils ne sauront pas quoi en faire. Et ils ont besoin d'avoir des indications beaucoup plus précises, beaucoup plus claires, des transformations concrètes qui doivent avoir lieu, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut leur donner des points de référence pour évaluer si les décisions budgétaires ou les décisions financières qui sont amenées à prendre vont être pertinentes ou pas. Donc ça a trait à quelle est la nature du travail. Et à ce titre, la direction qui est prise, par exemple, dans un exercice comme le Sénégal, va dans le bon sens, au sens où on a un travail approfondi sur le contenu des transformations dans les différents secteurs qui devront être mises en œuvre et qui pourront être des éléments concrets sur lesquels pourront être évaluées les décisions financières. La question de est-ce qu'un projet est cohérent avec une vision? On voit bien que posé comme ça, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, est-ce qu'un projet est cohérent avec certaines transformations particulières qui sont elles-mêmes cohérentes avec la vision? Là, peut-être que ce sont des questions auxquelles on peut commencer à avoir des réponses. Pas pour dire qu'elles sont évidentes, mais en tout cas, on peut commencer à travailler. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le processus. Il y a beaucoup en fait, de discussions, y compris à l'échelle internationale. Il y a des coalitions qui sont menées pour essayer de comprendre comment engager le ministère des Finances autour de cette question de la transition. La coalition des ministres des Finances, qui est une coalition internationale. Et donc, nous, on a été impliqués un petit peu dans ces réflexions-là. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental à reconnaître, qui est qu'une condition nécessaire, c'est qu'en fait, les ministères des Finances, les acteurs du ministère des Finances, mais aussi les experts auxquels les acteurs du ministère des Finances ont l'habitude de parler, soient intégrés dans les processus. On ne peut pas avoir un processus séquentiel de se dire faisons travailler les experts sectoriels pour développer une vision et ensuite on va donner ce document au ministère des Finances en espérant qu'ils sauront quoi en faire. On a besoin que les acteurs du ministère des Finances soient partie prenante intégrale pour qu'ils puissent poser les questions à chaque étape du processus et dire
de quoi vous parlez en fait? Ça me parle pas, ça répond pas aux questions que moi je vais me poser et qui soient vraiment complètement intégrées. Donc ça, pour moi, la construction du processus, et à ce titre, là, encore une fois, ce qui est au Sénégal va dans le bon sens, il va falloir aller plus loin. Je regarde Samba, il va falloir s'assurer qu'on a encore une meilleure intégration, mais c'est clairement dans cette direction-là. Et la troisième chose et la dernière chose que je veux souligner, c'est faire le lien avec ce qui est discuté ici à la COP28, qui est autour de la question de la coopération internationale. Parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui pourront être faites dans un pays sur ces questions financières, qui vont dépendre des mécanismes de coopération qui sont menés et de, par exemple, l'accès à des systèmes de financement qui vont permettre de mener l'ensemble des transitions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par les gouvernements eux-mêmes, mais ce qu'on sait aussi, et ça c'est des résultats qui sortent de l'ensemble des résultats qu'on a menés dans tous les pays qu'on a couverts avec nos types d'analyse, c'est que les conditions internationales sont cruciales et il est essentiel que la communauté internationale travaille sur la mise en place de mécanismes de coopération qui prennent en compte, qui soient fondés sur les besoins des pays. On est encore dans une perspective où, très largement, la coopération internationale est conçue indépendamment des besoins des pays, en espérant que les choses matchent, et ce n'est pas forcément le cas. Le JETP va dans le bon sens. On peut avoir ce sont des processus qui sont imparfaits, mais ça va dans le bon sens. Mais on doit aller plus loin, et c'est quelque chose qui est extrêmement important à aller porter, quelque chose qu'il faudra regarder dans les conclusions, notamment du bilan mondial telles qu'ils sont faites là. Est-ce qu'on a une coopération renforcée qui s'appuie plus sur les besoins des pays? Et je m'arrête là parce que je sais qu'on est déjà au-delà du temps. Merci oui, beaucoup. On est en train de bouffer un peu de temps de l'autre événement. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour vraiment féliciter ce panel? On n'aurait pas pu faire autrement parce que ça, c'est un point important sur la suite du processus dont il a parlé. Et là, Samba et Enda, vous avez vraiment du travail. C'est bon ce qu'on a fait jusqu'ici, mais maintenant, il va falloir approfondir parce que ça ne sert à rien de produire ce document et que ça ne soit pas mis en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, il faut des moyens. Et ces moyens, il faut aller les chercher. On ne donne rien à qui que ce soit si vous ne le demandez pas. Mais si vous voulez demander, il faut savoir combien vous demandez, à qui le demandez et comment vous allez l'utiliser. Merci.